Greetings everyone, welcome to SPAARKZ Academy. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா Trb Polytechnic and TNEB Ece. Okay, இந்த ரெண்டு syllabusலயும் காமனா இருந்த electromagnetics chapter ஓட ஒரு sub topic which is transmission lines. Okay, so அந்த topic தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So நம்ம அகாடமில Trb Polytechnic and TNEB Ece கான ஒரு most in-depth online course வந்து continuously இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. So you can call this displayed contact number 9677711366. So call பண்ணி நீங்க classes join பண்ணிக்கலாம். So there is a special offer for the first 10 students. Okay, so already நம்ம அகாடமில lowest pricingல தான் classes provide பண்ணிட்டு இருக்கோம். So அதுலயுமே lowest pricing வந்து for the first 10 studentsக்கு provide பண்றாங்க. So சீக்கிரமே classes join பண்ணி avail பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து 5 மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்குமே வந்து கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ட்ரிபிள்இ, இசிஇ, சிவில், மெக்கானிக்கல் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஸோ இன்னும் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் பற்றி நம்ம கிளாஸஸ் ஒரு கோர்சஸ் பற்றி உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது. ஸோ அதுலேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நம்ம இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரீசன்ட் பாஸ்டில் நடந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமில் இருக்க எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சப்ஜெக்டோட ஒரு அனாலிசிஸ் தான் இது. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்? ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ். ஓகே, அதில் இருக்க எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுக்கான ரெலவெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எஸ், ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் தான் என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் வேவ் கைட்ஸ் மாதிரி அதுவுமே வந்து ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன், ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் தான். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை கைட் பண்ணி ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, எப்படி வேவ் கைட்ஸில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸும் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கைடட் பை 2 கண்டக்டர்ஸ் இன் அ டைஎலக்ட்ரிக் மீடியம். இவ்வளோதான் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் பார்த்தோம் அப்படின்னா you will have R, L. Okay, this is series impedance. So shunt admittance பார்த்தோம் அப்படின்னா here we have C and here we have G. Yes, this is the equivalent circuit of a transmission line. It is series impedance R and L, shunt admittance C and G. Okay, so அப்போ series impedance எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம்? So series impedance is given by Z. Z is equal to R and இங்கே இம்பிடன்ஸஸ் ஜே ஒமேகா எல் இல்லையா? இண்டக்டன்ஸ்க்கு நம்ம இம்பிடன்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஜே ஒமேகா எல். அப்போ சீரீஸ் இம்பிடன்ஸ் வில் பிகம் ஆர் பிளஸ் ஜே ஒமேகா எல். சிமிலர்லி ஷண்ட் அட்மிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஒய், ஸோ விச் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ஜி பிளஸ் ஜே ஒமேகா சி. எஸ், so transmission lines பொறுத்த வரைக்கும் we have primary constants and secondary constants. இப்போ primary constants எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த R, L, G, C இதெல்லாம் வந்து நம்ம primary constants அப்படின்னு சொல்லுவோம். So primary constants are R, L, G and C. Similarly, we have secondary constants. So secondary constants la we have propagation constant gamma. Okay, this is propagation constant and we have characteristic impedance Z0.
fine. So the relation பார்த்தோம் அப்படின்னா so what is gamma? That is propagation constant can be written as alpha plus j beta. Okay, so this is propagation constant. Alpha is attenuation constant. And beta is phase constant. Okay, so propagation constant gamma, it is given by square root of z into y. Okay, so மேலே z என்ன y என்னன்னு எழுதியிருப்போம். So gamma is nothing but square root of r plus j omega l into g plus j omega c. R plus j omega l into g plus j omega c. Similarly, characteristic impedance Z0. Z0 is given by square root of Z divided by Y. அப்போ என்னவாகும்? Z is R plus j omega L and Y is G plus j omega C. அப்போ நமக்கு square root of R plus j omega L divided by G plus j omega C. Okay, so நமக்கு டைரக்டா either இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி questions வரலாம், இல்ல இதோட ரிசல்ட். ஓகே, இதுல இருந்து ஏதாச்சும் இன்ஃபரன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷன் 1 இது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் 1 into 2? ஸோ இந்த ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஸோ காமா இன்டூ Z0 இஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் R plus j omega L. ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஸ்கொயர் ரூட் g plus j omega c and இங்கே இருக்க square root of g plus j omega c cancel ஆயிருக்கும். root of r plus j omega l into root of r plus j omega l which is equal to r plus j omega l. Okay, இந்த inference பேஸ் பண்ணியும் questions இருக்கலாம். Okay, next gamma divided by z0, that is equation 1 divided by equation 2. So இது divide பண்ணீங்கன்னா what you get is you will get g plus j omega c. Okay, so இந்த மாதிரி some inferences எடுத்துக்கோங்க. direct formulasல இருந்து questions கிடைக்கும் or அந்த formulasல இருந்து கிடைக்கிற inferencesல இருந்து நமக்கு questions இருக்கும். Okay, so this is all about equivalent circuit of a transmission line. Next, lossless transmission line அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு, distortionless transmission line அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம். So first let us see lossless transmission line. Yes, so lossless transmission line நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த transmission lineல we are obviously என்ன யூஸ் பண்றோம்? conductors யூஸ் பண்றோம். ஸோ அந்த conductors ரொம்ப perfect conductors. perfect conductorsனா மீனிங் என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸே இருக்கக்கூடாது. it should completely conduct whatever the electromagnetic energy we are providing. okay, அப்போ conductors should be perfect. அப்போ அந்த transmission லைனை நம்ம வந்து lossless transmission line அப்படின்னு சொல்லுவோம். okay, so conductors are perfect. okay, so conductors perfect na meaning என்ன? we have infinite conductivity. ஃபுல்லா எல்லாமே கண்டக்ட் ஆகும். ஸோ இன்ஃபைனைட் கண்டக்டிவிட்டி, whereas resistance will be 0. okay,
Next one is the dielectric which we are using in between the conductors. Okay, அது வந்து ஐடியலா இருக்கணும். அப்ப மீனிங் என்ன? It should provide dielectric medium எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, okay, dielectric medium should be ideal. So conductorsக்கு என்ன characteristics இருக்கணும், அதே மாதிரி dielectric medium இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு characteristics இருக்கணும் அப்படின்னா, here it should have zero conductivity. இல்லையா, இது எதையுமே அப்சார்ப் பண்ணிக்கூடாது. So it should have zero conductivity and infinite resistance. So infinite resistance, what is G? G is nothing but 1 by R. So infinite resistance na what is G? G becomes 0. அவ்வளவுதான். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy ஆச்சு அப்படின்னா then we call the transmission line as a lossless transmission line. Okay, so இந்த lossless transmission lineக்கு நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸா கொஞ்சம் parameters பார்த்தோம் இல்லையா, R, R, G, C. ஓகே, இதெல்லாம் எப்படி வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ், ப்ராபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட், இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் R is equal to 0. Okay, and G is also equal to 0. And conductivity, it has infinite conductivity. Okay, so alpha is attenuation இருக்காது இல்ல தானே, lossless transmission line. அப்ப attenuation கிடையாது. அப்ப attenuation constant alphaவும் 0வா தான் இருக்கும். அப்ப what about propagation constant gamma? Alpha plus j beta. Alpha is 0. அப்ப we get only j beta. Okay, so what is beta? Beta is given by omega root LC. ஏன்னா L ஓட வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, C ஓட வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ரூட் எல்சி. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வெலாசிட்டி. Phase velocity Vp, it is given by omega by beta, or இங்க எதை எடுத்துக்கோங்க, omega by beta, we can write it as 1 by root LC. Okay, இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு questions இருக்கும். Next, characteristic impedance பார்த்தோம் அப்படின்னா it is given by root of L by C. நம்ம வந்து R plus j omega L divided by G plus j omega C அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். So இங்க R உம் G உம் 0. So Z0 becomes root of L by C. Okay, so இதான் வந்து characteristics of a lossless transmission line. Next we will see distortionless transmission line. Yes, so distortionless transmission line. So இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, attenuation constant alpha will be independent of frequency. Alpha is independent of frequency. Okay, and இது என்ன satisfy பண்ணா R by L is equal to G by C. A distortionless transmission line, we have R by L is equal to G by C. Okay, but alpha தான் வந்து independent of F. Beta is still depending on F தான். Okay, beta is a function of F தான். It is a function of frequency F. Okay, so alpha is given by square root of R into G. Or you can write less square, it is given by R by Z0. So நமக்கு questionல என்ன data கொடுத்திருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது எப்படி வந்துச்சுன்றது இந்த கண்டிஷன் இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே வில் கெட்.
ஓகே ஸோ நான் அது வந்து நமக்கு தேவை ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆர் இன்ஃபரன்ஸ் தான் நான் டேரெக்டாக நான் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். எஸ் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி ஆர் ஆர் பை இசட் நாட். ஸோ பீட்டா பார்த்தீங்கன்னா சேம், பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ரூட் எல்சி. ஸோ பீட்டா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதுனால வாட் இஸ் ஃபேஸ் வெலாசிட்டி, அதுவுமே 1/√LC. நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் Z0. ஸோ இங்கே வந்து ஆரும் ஜியும் 0 கிடையாது. அப்போ Z0 will be equal to square root of L by C or you can write it as square root of R by G. ஓகே இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி Z0 ஃபார்முலா நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் எய்தர் Z0 is equal to L by C or square root of R by G. Okay, so let us solve one question. Okay, so far பார்த்த டாபிக்ல நம்ம ஒரு question பார்க்கலாம். A transmission line with air as dielectric. Okay, நான் question கூட எழுதுறேன் or I'll just give the hint. So இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா we have a dielectric என்ன இருக்குன்னா air இருக்கு. Okay, so dielectric medium used is air and it has Z0. Z0 is equal to 50 ohm and a phase constant of 3 radian per meter at 10 megahertz. Appo frequency is given, F is 10 megahertz. We have to find the inductance and capacitance of a line. Okay, so find L and C. Fine. So இதில் வந்து நமக்கு லாஸ்லெஸ் லைனா டிஸ்டார்ஷன்லெஸ் லைனா அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா the medium is air. The dielectric medium is air அப்படின்னா மீனிங் என்ன, we are using a lossless transmission line. ஓகே, ஏன்னா dielectric air அப்படின்றப்போ sigma is going to be yes. So we have infinite conductivity, air medium. Okay, so we have infinite conductivity, so this is a lossless transmission line. நம்ம கன்சிடர் பண்ணி question solve பண்ணோம். Okay, so lossless transmission line நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும், R equal to 0, G equal to 0, correct, alpha is equal to 0. What is the formula for Z0? Z0 becomes equal to R itself, which is equal to square root of L by C. Right, so இது வந்து நம்ம ரிசல்ட் இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்துருப்போம். ஸோ வாட் இஸ் this is equal to 50 ohm இல்லையா, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 50 ohm கொடுத்துருக்காங்க. Z0 is 50 ohm, so that is equal to R. So let this be equation number 1. Next, what is beta? Beta is equal to omega root LC. நம்ம LNC ஃபைன் பண்ணோம். ஸோ எந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் LC ரிலேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் டு பி omega is equal to 2 pi f. ஏன்னா நமக்கு வந்து f frequency தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 pi f into root of LC, this is equal to 3 radians per meter. So this is equation number 2. Now divide equation 1 by 2. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும், we get Z or R by beta, which is equal to root of L by C divided by 2 pi f root of LC. Yes,
So simplify பண்ணீங்கன்னா you get answer as 1 by 2 pi f into c. Okay, so this is equal to right side r வந்து 50 divided by 3. So நமக்கு இதுல c மட்டும் தான் தெரியாது இல்லையா. So c is equal to 3 divided by 2 pi into f is 10 into 10 to the power of 6 into 50. Yes, so solve பண்ணீங்கன்னா you will get picofarad answer எழுதுனீங்க அப்படின்னா or you will get actually 0.9549 into 10 to the power of minus 9. Into 10 to the power of minus 9 farad per meter கிடைச்சிருக்கும். Or you can write in picofarad, that is up to you. எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் யூனிட். நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நான் இப்போ எதுவும் கொடுக்கல, அதனால நீங்கள் எந்த யூனிட்ல ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும், வாட் இஸ் ஆர், ஆர் ஆர் இசட் நாட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி, ரைட். ஸோ அப்போ ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் எல் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர். இப்போ c வந்து 0.9549 into 10 to the power of minus 9 into what is r square, it is 50 the whole square. Yes, so what is the value of L, you will be getting 2387.25 nano henry per meter. So this will be the value of L. Okay, so these are the answers. நம்ம கேட்டிருந்தது inductance of the line and capacitance of the line. So capacitance and inductance find பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலாஸ் இல்லாமல் நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸாக வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, ஒரு ஃபார்முலாலேருந்து எப்படி ரிசல்ட் இன்ஃபரன்ஸ் டிரைவ் பண்ணியிருந்த மாதிரி. ஸோ அதை பேஸ் பண்ண மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we'll solve two more questions on this topic. So a lossy cable. Okay, இப்போ வந்து question வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு lossy line தான். Okay, a lossy cable has R is equal to 2.25 ohm per meter. 2.25 ohm per meter and L is equal to 1 microhenry per meter and C is equal to 1 picofarad per meter and G is equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க and it is operating at a frequency of 0.5 gigahertz. Find the attenuation constant of the line, that is alpha find பண்ணணும். Yes, so what we know, gamma is equal to alpha plus j beta, or we know that is equal to square root of z into y, right. So என்ன beta find பண்ணி, okay, we doesn't know what alpha வேணும், ஆனால் வந்து இங்கே propagation constant என்னன்னு கொடுக்கல. ஸோ நம்ம இந்த ரிசல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், டைரக்டாக equating alpha plus j beta to square root of z into y. Okay, so what is gamma? Gamma is equal to, or you can write alpha plus j beta. Alpha plus j beta is equal to square root of z. Z is r plus j omega L. So r is 2.25 plus j omega. So j into 2 pi f. இல்லையா? So f க்கு பதிலா we have 0.5 gigahertz into 10 to the power of 9 into L. L is 1 microhenry. 1 into 10 to the power of minus 6. இது வந்து நம்ம z க்கு தான் எழுதிருக்கோம். Next we have for y. So for y also we have g plus j omega c. G is 0. அப்போ j omega c மட்டும் தான். So j 2 pi f is again 0.5 into 10 to the power of 9 into c. So what is c? It is 1 picofarad. 1 into 10 to the power of minus 12.
Yes, so இதை simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll get the answer as 1.125 into 10 to the power of minus 3 plus j times 3.142. Okay, so equating left side and right side, what we get? நமக்கு தேவை attenuation constant தான் questionல கேட்டிருக்காங்க. So what is alpha? Alpha is nothing but 1.125 into 10 to the power of minus 3 unit is per meter. Yes, this is the answer. Yes, okay, so let us go to the next topic. So input impedance of a transmission line. Okay, next நம்ம பார்க்க போறது வந்து different loadsக்கு what is the input impedance formulas. Okay, இதுவுமே most important. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல இருந்த டிஆர்பில இருந்து கூட கொஸ்டின் இருந்தது. ஸோ இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் transmission line for different loads. So first வந்து நம்ம lossless line பார்த்துக்கலாம். Okay, lossless line and lossy line இந்த ரெண்டுக்கான conditions தான் பார்ப்போம். So first let us discuss for a lossless transmission line. Yes, so lossless transmission line க்கு input impedance Zin, it is given by Z0 times ZL plus JZ0 tan beta L divided by Z0 plus JZL tan beta L. Okay, so இதே இது வந்து ஒரு lossy லைனுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா for a lossy transmission line. So for a lossy transmission line, Zin formula எப்படி change ஆகும் அப்படின்னா it is Z0 times ZL plus Z0 tan H beta L. Sorry, tan H gamma L, propagation constant. Tan H gamma L, ஏன்னா lossless lineல வந்து alpha 0. அதனால நம்ம இங்க beta மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். பட் இங்க lossy lineல alpha has a value. So gamma அப்படின்னு நம்ம alpha plus j beta தான் மென்ஷன் பண்றோம். Plus Z0 plus JZL. Sorry, it is simply ZL. ZL tan H gamma L. Okay, so இதான் வந்து input impedance formula for a lossless transmission line as well as a lossy transmission line. Next, let us see about reflection coefficient. Yes, so reflection coefficient is nothing but it is a ratio of voltage of a reflected wave to that of the forward wave. So next topic is reflection coefficient. Okay, so reflection coefficient is the ratio of voltage of the reflected wave to that of the forward wave. Okay, so reflection coefficient formulas பார்த்தோம் அப்படின்னா it is given by ZL minus Z0, load impedance minus characteristic impedance divided by
load impedance plus characteristic impedance. Okay, so always magnitude of reflection coefficient lies within 0 to 1. So reflection coefficient la நம்ம பார்க்குற ஒரு important formula பார்த்தீங்கன்னா return loss. ஓகே, இதுவுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க ரிட்டர்ன் லாஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின். ஸோ வாட் இஸ் ரிட்டர்ன் லாஸ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் -20 log of magnitude of reflection coefficient. Okay, next, voltage standing wave ratio, VSWR, voltage standing wave ratio. So it is denoted by the letter S, which is equal to 1 plus reflection coefficient divided by 1 minus reflection coefficient. நமக்கு கொஸ்டின்ல reflection coefficient கொடுத்து VSWR கேட்டால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் VSWR கொடுத்து reflection coefficient கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இதே ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இங்கே இது cross multiply பண்ணணும். ஓகே, tedious job. ஸோ இதுக்குமே if you can remember this formula. Reflection coefficient in terms of VSWR பார்த்தோன்னா it is S minus 1 divided by S plus 1. So value of reflection VSWR, the voltage standing wave ratio, is always greater than 1. Okay, or we can also write voltage standing wave ratio or simply standing wave ratio அப்படின்னு கொஸ்டின்ல கொடுப்பாங்க. So it is nothing but Vmax minus Vmin divided by Vmax plus Vmin. Okay, so let us see some questions based on reflection coefficient, voltage standing wave ratio. Question number 3. So for a transmission line which is terminated in a normalized impedance, okay, Zn is normalized impedance. Okay, and we have VSWR of 2. கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா VSWR is equal to 2. We have to find the normalized impedance oda magnitude, that is magnitude of Zn find பண்ணோம். So what is Zn? Zn is normalized impedance. So question la just VSWR மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so what is Zn? Normalized impedance is nothing but ZL divided by Z0. Okay, but ஆனா questionல நமக்கு given dataவே வெறும் VSWR மட்டும் தான். Okay, so what is, how to find it? So நமக்கு என்ன தெரியும்? S is equal to 1 plus reflection coefficient divided by 1 minus reflection coefficient, or reflection coefficient எடுத்தோம் அப்படின்னா S plus S minus 1 by S plus 1, right? So S is 2, so 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3. So reflection coefficient is 1 by 3. ஓகே, இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்க்கு நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? ZL minus Z0 divided by ZL plus Z0, ரைட்? ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தேவை? ரேஷியோ ஆஃப் ZL to Z0 வேணும். அப்போ டிவைட் பை Z0 எவ்ரிவேர், ஆர் டேக் Z0 அவுட் சைட். அப்போ என்ன வரும்? ZL by Z0 minus 1 divided by ZL by Z0 plus 1, right? So this is equal to 1 by 3. If numerator equate to 1 or denominator equate to 3, you will get the same answer. So ZL by Z0 will equal to 1 நீங்க பண்ணீங்கன்னா இங்க 1 plus 1 போகும், so that will be equal to 2. This is nothing but equal to Zn, which is our normalized impedance. questionல கேட்டிருக்க normalized impedance ஓட magnitude. Okay, right? So yes, so practice these questions. Okay, we have a set of questions here.
ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸுமே நமக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கேட்ட டிஆர்பியில் வந்து ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்காக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ வி ஹாவ் 7 மார்க்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ் இருந்தது இல்லையா? ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிஸ் தீஸ் கொஷின்ஸ். இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சரை நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ டூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் யர் எக்ஸாம்ஸ் வெல். அண்ட் நம்ம அகாடமியில் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணால் எஸ் யூ கேன் அவைல். Contact this number 9677711366 for more updates. Thank you all.